Ukrainian National Guard Reserve Major Oleksii Hetman has said that Russia is considering using military personnel from North Korea on the territory of Ukraine. There are reports that negotiations have taken place to bring in additional troops from North Korea. Russia likely plans to deploy these soldiers to the territory of Ukraine, Hetman said on Espreso TV. Hetman noted that the number of North Korean soldiers fighting for Russia is gradually increasing and Russia intends to involve them further in its military operations. However, Hetman raised questions about Russia's plans. According to Russian strategy, they aim to fully retake the Kursk region by January the 20th. But if that's the case, why do they need extra forces? Why bring in North Korean troops? It's possible they won't be placed at the front line, but rather in rear areas, assisting with construction or engineering work. This would allow Russian forces to be redeployed to more critical frontline positions, Hetman added. It should be noted that there has already been a battle between the Ukrainian and North Korean armies in Kursk. At least 100 North Korean troops have been killed while fighting for Russia against Ukraine, a South Korean lawmaker said after an intelligence briefing, the BBC reported on December the 19th. Another 1,000 of Pyongyang's soldiers have been injured, South Korean MP Lee Sung-kwon told reporters, connecting the high casualty rates to the lack of experience with terrain and drone warfare. The comments come after an undisclosed US official estimated for the media that a couple of hundred of North Korean troops have been injured or killed since joining combat earlier this month. Pyongyang has dispatched over 10,000 of its soldiers to help eastern Ukrainian troops fighting in Russia's Kursk Oblast since early August, Kiev and Western officials said. Within the Russian military, complaints have reportedly surfaced that the North Korean troops, due to their lack of knowledge about drones, are more of a burden than an asset, Lee Sung-kwon said in comments quoted by the BBC. After reporting initial but limited clashes with North Korean troops in the fall, Ukraine said that in December, Russia also began using the soldiers in ground assaults. The full extent of North Korean losses might be difficult to ascertain. As President Volodymyr Zelenski said, Russia is trying to hide the casualties. Pentagon spokesperson Major General Patrick Ryder confirmed on December the 16th that North Korean personnel had engaged in combat operations alongside Russian troops in Kursk Oblast and suffered their first losses. Russian President Vladimir Putin admitted that inflation in Russia was at an alarming 9.3%, but he insisted that the economic situation was stable. Putin also talked about a new Russian hypersonic intermediate-range ballistic missile, Orshnik, during his annual news conference in Moscow on Thursday. He began the briefing by saying that Russia's economy was on track to grow by nearly 4% this year, but he acknowledged that consumer prices were high. One alarming sign is inflation. I was talking to the chairman of the central bank yesterday when I was preparing. Elvira told me that it is already somewhere around 9.3%. But wages have increased by 9% in real terms. I want to emphasize this, exactly in real terms, minus inflation. And the income of the population has also increased. So on the whole, this situation is stable and secure, Putin said. In response to a question about a new hypersonic intermediate-range ballistic missile that Russia used for the first time last month to strike Ukraine, Putin scoffed at claims by some Western experts that it could be intercepted by NATO's air defenses. Let them supply THAAD, it is more advanced, well, somewhere similar to our S-400. If Patriot can be correlated with S-300, then THAAD is somewhere with S-400. The characteristics are weaker, but on the whole with S-400. Let them supply it, we will ask our guys in Ukraine to give us a hint, maybe there are some modern solutions there, some valuable solutions for us. When I say our guys, I'm not being ironic, we have people to talk to in Ukraine and there are many of our guys there who also dream together with us of ridding their country of the neo-Nazi regime, he said. Таким тревожным сигналом является инфляция. Я вот вчера только, когда готовился к сегодняшнему мероприятию, разговаривал с председателем Центрального банка. Эльвира мне сказала, что где-то уже 9,3, 9,2, 9,3. Но заработные платы выросли на 9% в
реальном выражении, я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции. Ну, и располагаемые доходы населения тоже подросли. Вот, так что в целом это ситуация стабильная, повторяю, и надежная. Здесь есть некоторые проблемы, повторюсь, с этой инфляцией. Такой разогрев экономики у нас и правительство, и Центральный банк ставят уже задачу, если так, приземлить вот эти темпы. Некоторые эксперты полагают, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, ЦБ начал это делать где-то летом, но, повторяю, вот эти эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше. Их много, я сейчас не буду их перечислять, да, это, и аудиторию нашу нет необходимости утомлять этими соображениями по поводу различных способов регулирования Центрального банка. Правительство, оно у нас работает эффективно, вполне удовлетворительно. И очень много делает, когда думает о будущем. О будущем нужно думать всегда. Неплохо было бы поработать своевременно и в отраслевом плане, в отраслевом разрезе. Думать о развитии отраслей, отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса. Ну, сейчас не буду всего повторять, может быть, еще будут вопросы по отдельным отраслям. И нужно было бы принимать вот эти своевременные решения. Но это вещь неприятная и плохая, на самом деле, рост цен. Но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, мы с этим тоже справимся. Потому что макроэкономика лежит в основе здоровья экономики в целом. Это новое оружие. Повторяю еще раз, это оружие средней и меньшей дальности. Вы сказали о том, что некоторые эксперты на Западе полагают, что это такая ракета легко сбивается, уничтожается, особенно на начальной траектории полета. Ну, что можно сказать таким экспертам? Существует несколько видов систем ПВО, как вы знаете, вы же из звезды, да? Поэтому это патриоты, да? Это более современные системы ТХАТ, не знаю, есть ли они на Украине или нет, по-моему, нет. Если американцы решат поставить, пусть поставят, пускай ТХАТ поставят. Это более современные, ну, где-то схожие с нашим С-400. Если Патриот где-то можно соотносить с С-300 российской системой, то ТХАТ это где-то С-400. Характеристики несколько послабее, но оно в целом С-400. Вот пускай поставят, мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам, может, и подсказали, какие-то там есть современные, ценные для нас тоже решения. Когда я говорю наших ребят, говорю без иронии, нам есть с кем разговаривать на Украине. И там много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского.